سلام و درود بر شما. توی ویدیو قبلی در مورد پارت 2 اسپیکینگ IELTS با موضوع talking a lot صحبت کردیم. الان میخوایم بریم سراغ follow-up questions ها. این پارت دوم تاپیک اول کتاب ماکار هستش و ما میخوایم مستقیم بریم سر سوالای follow-up questions. بریم ببینیم چه سوالایی اینجا داریم. سوالا رو اینجا با هم میبینیم. اینجا از سال 1 تا 11 سال آورده شده که چند تاشون تکراری هستن. فقط سوالا رو با هم میخونیم. اول گفته what communication skills does a talkative person have? And is it good to be talkative? How should parents encourage their children to talk more? How should people encourage children to express themselves when being asked questions that they are afraid to answer? And on what occasion do you think a child should talk less than usual? که برعکس اون قبلی هستش. What jobs need employees to be talkative? What communication skills are important? Are you talkative? اینجا دیگه سوال تکراری میشه. Are most, حالا اینجا گفته Indian people, ممکنه Iranian people بگه talkative و دیگه سوالا تکراری میشه. What jobs need employees to be talkative? دوباره در مورد جاب و talkative بودنه. و should children be encouraged to talk more که مشابه همون سوال 2 و 3 بودش. بنابراین ما تا سوال 7 رو میخونیم، بقیه جواب هم که تکراری هستش. کالوکیشن ها رو استخراج میکنیم و میبینیم که داستان چی هستش. همونجور که میبینید سوال اول بهش میپردازیم. Let's start with the first question. So as you see it says what communication skills does a talkative person have? So it's an information question. ببین سوال information questionه. میگه what communication skills does a talkative person have? چه communication skills هایی داره؟ پس احتمالاً در مورد communication keywords ما چی هستش اینجا؟ communication. درسته؟ حواستون به کیورداتون باشه. communication. اگه میبینید تو جواب verbal communication skills داریم ما. verbal communication skills. A talkative person often has good verbal communication skills. Verbal منظور از زبانی هستش. So verbal communication skills. حواستون باشین verbal نگید. ما آل نداریم اینجا. verbal بچسبونید اون آخره. و meaning they can express their thoughts and feeling clearly. So پس express استفاده میکنیم برای بروز دادن. یعنی اینکه اونا express their thoughts and feelings clearly. این کلمه رو میتونیم استفاده کنیم. در ادامه گفته they should also possess it means have, possess, own, have. پس میتونیم این کلمه رو به جای own و have به کار ببریم. این دوتا، این possess میره با اینا. active listening skill. پس یه اسکیل دیگه active listening skills هستش. اینجا داریم by listening well. این به چی برمیگرده؟ یعنی میخواد اینو توضیح بده. by listening well they can understand others well, which allow them to engage in a conversation more effectively. Engage in a conversation. اینا همه کلماتی هستن که مربوط میشن به به اصطلاح این تاپیک ما که communication و skill هستش. یکی این که verbal communication بودش، یکی این که expressing their feelings and thoughts هستش. اینجا possess active listening skills رو گفتیم. engage in conversation, effective engagement, understanding others. So these are the words that could be related to communication and talking. Be talkative. Okay. So let's move on to the next question. Is it good to be talkative? Is it? So it's a yes and no question. اول باید همیشه سوال جواب بده. بگو آره یا نه. میتونی بگی yes of course. I do believe so.
یا اینجوری جواب بدی. Being talkative can be good in certain situations. Can be good. میتونه خوب باشه in certain situations. حالا چون اینجا گفته in certain situations، اینجا یه مسئله‌ای داریم. What situations؟ خب پس یه سوال what اینجا هست. بعد این سوال what جواب بدیم یا نه؟ خب it helps connections. کدوم situation ها؟ مثل چی؟ Connections. Making friends. Build connections. Make friends. Share ideas. پس این همون situation هایی بود که راجبش صحبت کردیم. To build connection, make friends and share ideas. Okay? و گفته که however it is essential to balance talking with active listening. Another one is active listening. To have a meaningful and respectful conversation. دو تا adjective برای conversation داریم. Meaningful and respectful conversation. Because we're talking about talking, we're going to talk about skills related to talking. خب پس چون که ما داریم در مورد حرف زدن صحبت میکنیم، ببین همه وکبمون باید مربوط به این باشه. در مورد building connections, making friends, sharing ideas, active listening, meaningful and what? And respectful conversation داریم صحبت میکنیم. پس حواستون باشه topic related vocabs یعنی در مورد communication and talking داریم صحبت میکنیم. Next question, as you can see, it says question number 3. It says, how should parents encourage their children to talk more? Encourage children to talk more. So the topic is about children talking more, encouraging, and parents. این سوالی که در مورد children و parents و encouraging children to do some things هستش، یعنی بچه ها رو تشویق کنیم به کار مختلف انجام دادن، تو موضوعات مختلفی هستش. یعنی این موضوع رو ما همیشه داریم و در موردش صحبت میشه. پس باید در مورد encouraging children to do different things بلد باشید، صحبت کنید. So جوابی که داریم ما اینجا گفته parents can encourage their children to talk more by creating a supportive environment where their opinions are valued. دوباره where استفاده میکنیم اینجا برای اینکه به environment برمیگرده. هر موقعی که یه noun داشتیم از where استفاده میکنیم و با pronoun where و یک دونه adjective clause براش میاریم. Their opinions are valued. We value opinions. ما به opinion ها براشون ارزش قائل میشیم. پس value. پس creating a supportive environment. برای children معمولا supporting environment رو استفاده میکنیم. Supportive environment. Supportive environment. همونطور که دارید میبینید. Where their opinions are valued. Okay, next one. It says, engaging in open-ended conversation, asking about their day, and actively listening. Active listening داشتیم. Actively listening همینجا داریم. پس این active listening هم به صورت adverb هم به صورت به اصطلاح adjective آورده شد. active و active listening. Open-ended conversations. To the responses can foster communication. دوباره foster communication. بالا engaging conversation, verbal communication. اینجا foster communication داریم. verb foster به معنی improve. verb foster به معنی improve هستش. improve communication. پس ببین چند تا ما چیز در مورد ما یک دونه respectful and meaningful conversation داشتیم. اینجا open-ended conversation داشتیم. پس ببینید build connection داشتیم اینجا. پس ببینید ما چند تا اینجا میتونیم collocation یاد بگیریم. collocation ها رو خوب در نظر داشته باشید. به نظر من اینجا شما میتونید اون conversation اون وسط بنویسید، communication اون وسط بنویسید و اطرافش اون
کالکیشن های مورد نظرتون رو یادداشت کنید. Let's move on to the next question. It says, yeah, how should people encourage their children to express themselves when being asked questions they're afraid to answer. یه سوال تقریباً مشابه هستش ولی یه کیورد اضافه داره اینجا being afraid to answer. چجوری دوباره encourage کنیم که express themselves بکنن express their feelings in a supportive environment. ما اونجا تو سال قبلی گفتیم to encourage children to express themselves when facing difficult questions. اینجا چیکار کردیم؟ اینجا اومدیم از این قسمت تا این قسمت همینطور که میبینید اینجا ما اومدیم که سوال رو پرافریز کردیم، یعنی به یه نحو دیگه گفتیمش. این کار رو معمولا انجام میدیم تا we show the power of paraphrasing in our answers. It is crucial to create a friendly environment. پس یه friendly environment, supportive environment, friendly environment, supportive environment, friendly environment. Parents or teachers can reassure them, make them assured. یعنی اونا رو مطمئن میکنن that it's okay to share their thoughts, share their opinions. Opinions are valued. Share their opinions, share their thoughts. Opinions are valued. They should also put emphasis on understanding the child rather than just giving correct answer. Understanding the child rather than just giving correct answer. پس این هم یک جواب خیلی جالب بود. Parents and teachers can reassure them. میتونن اونا رو به اصطلاح بهشون اطمینان بدن. It's okay to share their thoughts. It's okay. این عبارت It's okay to do something خب برای روزانه استفاده میشه، خیلی قشنگ. It's okay to be afraid. It's okay to share your thoughts and expose yourself to the society. حالا درسته بعضی نگاتیو اپینین دارن و هر جایی اون نگاتیو اپینینشون رو شیر میکنن ولی دلیلی بر ترسیدن وجود نداره. They should also put emphasis on understanding the child rather than just giving correct answer. امیدوارم که سیستم آموزشی ما یه وقتی به این تعالی برسه. Question number 5. On what occasion do you think a child should talk less than usual? این سال this question is the opposite of the previous question. سال قبلی در motivation صحبت میکنیم، الان داریم میگیم که خیلی صحبت نکنن. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ So on what occasion do you think a child should talk less than usual? A child might need to talk less than usual in situation. دوباره in a situation where دوباره تو جایی که در شرایطی که in an environment where in a situation where جایی که پس where استفاده میکنیم. silence پس should talk less با silence اینا با هم چی هستن؟ سینونیم هستن. Or listening is more appropriate. Listening, not talking. Like during مثالش چیه؟ Like during a class lesson when others are speaking or in places requiring quietness such as library. Quietness. پس talking less میشه silence, quietness. اینا سینونیم هاش هست. میریم سراغ سوال 6 که گفته what jobs need employees to be talkative. خیلی از موضوع با job یکی میشن، یعنی این دوتا تاپیک با هم قرار میگیرن. پس ما داریم در مورد jobs و being talkative و employees being talkative صحبت میکنیم. حواستون باشه حتما باید در مورد jobs work صحبت میکنیم. Jobs require employees to be talkative include sales positions. فروشنده باشن. Customer service roles. Customer service کار کنن. And public relations. So sales positions. Salesmen or women. Customer service roles and public relations.
These professions, these works involve interacting with people regularly where effective communication. ما دوباره یه دونه collocation اینجا داریم. Effective communication is essential for building relationships. To build relationships, to make friends. Effective communication profession. These professions involve interacting, social interaction, تعامل اجتماعی with people regularly where effective communication is essential for building relationship and addressing inquiries. Inquiries, it means questions. Here, addressing inquiries, to answer questions. سوالا رو جواب بدیم. میرسیم به سوال آخر. What communication skills are important? کدوم communication skills ها مهم هستن؟ یادتونه گفتیم که verbal communication skills are the most significant and must be honed in every individual. To be honed. به نظرتون این معنی چیه؟ To be honed. این یعنی که صیقل داده بشن، یعنی که بارز بشن، تمرین روشون بشه، صیقل داده بشن. Must be honed. اینه معمولا اسکیل ها رو ما هون میکنیم، پس این هون با اسکیل کالاکیت میشه. Skills are the most, these skills, verbal communication skills, are the most significant and must be honed in every individual. The communication in everyday life revolved mostly around verbal skills rather than written communication or non-verbal communication. So ما verbal communication برعکسش میشه written communication or non-verbal. Good interpersonal skill, interpersonal. پس اینم با social یکی هستش. Is also a top requirement in the jobs these days. یه دونه دیگه اضافه کردیم. حالا من بودم یه دونه سیگنال همینجا، یه دونه کنکتر هم اضافه میکردم، میگفتم که additionally good interpersonal، یعنی یه سیگنال همینجا اضافه میکردم که میخوام یه دونه اضافه بکنم. Additionally good interpersonal skill is also a top requirement in the job these days. So non-verbal communication, verbal communication skills should be honed. Written communication, verbal communication. ببین چقدر زیباست. در jobs داریم صحبت میکنیم. درسته؟ میگیم که برای جاب اینها مهم هستن. حالا یک کلمه‌ای که اینجا داریم revolve هستش. این کلمه revolve یعنی going round به دور یه چیزی میگرده. Everyday life revolve mostly round، پس حرف اضافه‌اش هم round verbal skills. به دوری حالا در حوزه این مسائل هستش، در حول این مسائل میچرخه، اگه اشتباه نکنم همچین اصطلاحی داره. پس ببینید حالا بقیه سوال ها هم که اینجا گفته شده سوال تکراری هستن، پس بدونید که اکثر سوال پارت 3 از یک موضوع میتونه تکراری باشه. الان فالو آپ کوئسچنز هایی که تا حدود زیادی یه تعدادی ازشون تکراری بودن. کالوکیشن هایی که ما یاد گرفتیم خیلی جالب بودن، در مورد کمیونیکیشن، در مورد سکیلز، در مورد تاکینگ، در مورد environment، safe environment. حالا چیزایی که اینجا داشتیم engaging conversation، active listening و بقیهشون که میتونید یک بار دیگه شما حتما مطالعه بکنید و دوره بکنید و هایلایت بکنید. امیدوارم که لذت برده باشید. این هم فالو آپ کوئسچن های موضوع talking a lot و دور بعدی بریم برای تاپیک بعدی اون که میشه
گفته a place where you visited. فکر کنم where you like to relax. در مورد ریلکسینگ میخوایم صحبت کنیم. چقدر جالب میخوایم صحبت کنیم. پس میبینمتون دوباره. حتما درس ما رو پیگیری کنید. شیر و لایک و کامنت و دست و جیغ و هورا اینا اصلا فراموش نشه. پیگیر باشید، موفق میشید. خدا نگهدار.